Good morning students. So in this video we are going to see about BEWLY's lattice diagram. So what is the need for BEWLY's lattice diagram? You must understand. So whenever a transmission line is loaded with an impedance equal to a value called surge impedance, the voltage transferred from sending end to receiving end creates a wave called reflective wave. That is, the voltage wave from sending end reaches receiving end and then it gets reflected. So this type of this reflection causes certain problems in transmission line. In order to find this its amplitude, they have used a diagram called Bewley's lattice diagram. So the video explains these things clearly. So let us go through the video. Thank you. Student, today we will discuss about repeated reflection. Repeated reflection is what a signal traveling along an electrical transmission lines will be partly or wholly reflected back in opposite direction when the traveling signal encountered a discontinuity in the characteristic impedance of the line. Why this happen? This can happen for instance of if two lengths of dissimilar transmission line are joined together. First of all, if we are talking about the surge impedance is what? Surge impedance is the ratio of voltage and current, but this is also called V upon I characteristic. Let Z1 is what? If we are talking about the formulas of rho 1 tau 1 rho 2 tau 2 is what? Rho 1 is what? Line to cable reflection factor. Rho 2 is what? Cable to line reflection factor. Two things are there, line to cable and cable to line. Rho 1 and rho 2. Rho 1 is what? Line to cable reflection. Rho 2 is cable to line reflection. Tau 1 is line to cable transmission line, or tau 2 cable to line transmission factor. Okay. Ab Z1, Z2, what is Z1 and Z2? Z1 surge impedance of the overhead line, Z2 surge impedance of the cable, or then we derive this formulas. This formula is already we have discussed in previous videos, where open circuit line and short circuit line, lossy state or lossless state. If far end of the cable is open, then rho c is equal to 1 and tau c is equal to 0. ठीक है? Okay. उसके बाद next, if we are talking about Bewley's lattice, if we are talking about Bewley's lattice, it is a simple and convenient method to study the effect of these multiple repeated reflection. Repeated reflection is what? It gives a picture of the position of the direction of every incident reflected and transmitted wave on the system. Every incident. Lattice diagram is the distance type graph. The distance along the system direction original surge is taken. Lattice diagram, where lattice diagram is we have seen here लैटिस डायग्राम. अब लैटिस डायग्राम में क्या पढ़ेंगे? लैटिस डायग्राम में हमने देखा कि एक तरफ तो ओवरहेड लाइन है, दिस इज द ओवरहेड लाइन एंड दिस इज द केबल. ये यहाँ पे हमारे डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस पे लैटिस डायग्राम शो हो रहा है. हमने 2 पॉइंट्स देख लिए. 2 पॉइंट्स इज व्हाट? ए बी सी एंड डी. ए पर हमारा सबसे पहले हम देख रहे हैं ए पर क्या हो रहा है. पॉइंट ए पर E1 रेजिस्टेंस जा रहा है. उसके बाद इसने क्या किया है? रो वन क्या था? रो वन जो था वो हमारा था लाइन टू केबल रिफ्लेक्शन फैक्टर. ये लाइन है, ठीक है, ये केबल है. लाइन टू केबल रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद जब हम रिपीट करेंगे इसको, तो ये यहाँ से यहीं से ही पहले तो यहाँ पर चला गया, तो रो 1 E1 फॉर्म में आ गया, और यहीं से यही चीज़ रो 1 E1 के फॉर्म में आ गई. जब यहाँ पर ये पहुँच गया केबल पर, तो केबल टू लाइन जाना है, तो केबल टू लाइन में हमारा फैक्टर आ जाएगा. ट्रांसमिटेड होना है तो ट्रांसमिटेड के लिए tau 1 फैक्टर आ जाएंगे. तो tau 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर भी tau 1 रो 1 के साथ में ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर tau 2
टॉ1 टॉ2 E1 मतलब 2 बार ट्रांसमिटेड, एक यहाँ से हुआ फिर यहाँ से भी ट्रांसमिटेड ही हो रहा है, तो टॉ1 टॉ2 E1। ठीक है, इसी तरीके से फाइनल आगे करते रहेंगे। ओके, अब भी यही सारी what they are saying actually is, இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த ஏலேருந்து வருதா, ஏலேருந்து வர அந்த சிக்னலை தே ஆர் மல்டிப்ளையிங் பை C1, அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்னா ரிஃப்ராக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். அந்த இதில் படுறது வந்து C1ங்கிற ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ரிஃப்ராக்ஷனில் ρ1 C1 ரைட்டாக உள்ளே வருது, Pங்கிற வேவ் வருது. அந்த Pங்கிற வேவை அவன் C1ங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி உள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி தே ஆர் சென்டிங் இட் டு த நெக்ஸ்ட் கேபிள். அதே நேரத்தில் பியிலேருந்து என்ன ஆகுது, சிங்கிறது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கெட்டிங் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ ஆஸ் இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட், வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் மல்டிப்ளையிங் இட் பை E1, தட் இஸ் ρ1 E1. ρ1ங்கிற வேவ் it comes into B, it gets refracted. ரைட்டா, ரிஃப்ராக்டட்னா ஒளி விலகல்னு படிச்சிருப்பீங்க, அதே மாதிரி இந்த வேவ் விலகி செல்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட், ரைட்டா, எதிரொலிப்பு. ஸோ இந்த வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஒரு 2 இது இருக்கிறப்போ அந்த ஜங்ஷனில் இந்த கான்செப்ட் நடக்கும், ரைட்டா. அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷனில் வந்து E1னால் ρ1 E1னால் பெருக்கியிருக்கீங்க, அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷனில் ρ1 C1னால் பெருக்கிறீங்க. தென் அந்த கேபிளில் ρ1 E1ங்கிற வேவ் பட்டு இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் அங்கே பாருங்கள், இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ ஆஸ் இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட், இந்த இருக்கா, ஆஸ் இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இந்த இடத்துல, ரைட்டா, நான் இங்கே வேணாலும் வச்சு காட்டுறேன். இந்த இடத்துல இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட், ρ1 C1ங்கிற வேவு இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட். அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இது டவ்1ங்கிற ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த C1ங்கிறத இங்கே டவ்1னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஒன்ஸ் இங்கே மல்டிப்ளை ஆன உடனே இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷனில் நீங்கள் ρ2வால் பெருக்கிறீங்க. இங்கே டவ்1 E1ன்னு போட்டிருக்கோம், இதை டவ்2வால் பெருக்கணும், ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். இதை தான் அவங்க ஹிந்தியில் சொல்கிறாங்க, சரியா. ஓகே, வி வில் கண்டினியூ த வீடியோ. यही सारी चीजें हमारी इस फिगर्स में दी है. इट इज द सिंपल कंपोनेंट मेथड स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिगर शोज द लैटिस zigzag diagram. इन द डायग्राम A is represent original wave of amplitude E1. Amplitude में E मतलब voltage E1. The slope of AD gives positive distribution along the line and line. यही सारी चीजें हमें यहाँ पर दी है. ओके, आप इसको sometimes the diagram is generous atomic types so fast that the respect harmonious forms are present in space starting. So in this video we saw about what is BEWLY's lattice diagram and for what purpose it is used. So the next video is of about a very important question in the university exam, that is the effects of, that is the what to say, that is the protection against over voltages. How to protect the power system against the over voltages. It is an important university question. It will be provided in the next video. So okay.